when this word legally existing authorized structures are there, I would request the government, the first request is, while supporting this resolution, how to get about is suggest to the central government that existing authorized structures, you can put a note below, will be any proof of any document. Can be a house tax, can be a electricity bill or a water bill, which relates to that structure that can be protected. So this is the first suggestion. The second thing which I want to say is, the Supreme Court itself, in a very recent judgment, when there were appointments of judges being challenged before the Supreme Court by saying it was illegal, Supreme Court accepted that the challenge that was valid, the appointments were illegal, but said 10 years have passed, therefore we won't disturb. So what I want to request the government is, to protect these people, you can cite that judgment to show that 10 years have passed or more have passed, and people who have built structures in their own property, I'm not talking of people who are encroached in somebody else's property, those people can be protected at least for that. And the third part of it, we always speak about residential and commercial. A fisherman today has to go beyond simply fishing, because there are periods when they cannot go into the waters and may not get catches. What is wrong if a fisherman incidentally also carries out business of any other business so as to supplement income for himself and for his family? So therefore, I think that we should not take umbrage that if certain fishermen or locals are doing business in addition to the residents, not pure commercial, but in addition to. So I respectfully submit that if this can be put forward, I think we can get the government of India to consider this. Nilesh Cabral. I was going to the answer by my Honorable Environment Minister, where there are provisions in the CRZ Act. I also was going to speak on the same lines of Advocate Carlos Noronha. We have two issues here. Ferreira, sorry. Ferreira. We have two issues here. One issue is the CRZ law gives all protection to fishermen in all ways. However, if that same fisherman becomes a restaurant owner or a homestay owner or a hotel owner in the same area, it does not protect them. Now people have to decide whether they want to be fishermen or they want to be a restaurant owner or a homestay owner. Now it's for the people to decide. Now here comes when I remember a few years back, CRZ2 area, which also says legally designated urban areas. All I think Kalangut, Anjuna, all these areas can be designated as legally designated urban areas where the last development point ceases to exist at the last prior to 1991 legally produced, and there are so many other structures which are prior to 1991 there. Why are these issues where my friend Michael Babi is not there now here? He's bringing this issue in such a way that there is no support from the government. In the past also, I remember Honorable Chief Minister was supportive enough, but somehow he cannot convince his own people that they support the government. This is why I think this issue has gone in a different way. I feel that if there is something where, like our colleague Shioli MLA said, 500 houses are there in that area, I think if they are legally designated areas like is provision of CRZ2, I think all issues are sorted out. Somehow you cannot club CRZ law and saying that I am still a fisherman, but I also want to do this business. Then what about the other people who were there, traditional toddy tappers who were existing there? What about the other people who were staying there? Because fishermen is only protected by the CRZ. Traditional communities are protected. So traditionally there was no hotel business, if you go to see. So all these things, Speaker Sir, I don't know how my colleague is going to handle it, but I know he will handle it because he has mentioned that, Speaker Sir, I take the privilege to place on record before the August House on account of my personal intervention, special provisions were provided in the state of Goa in 2011. So I think his special intervention will be required now also to give proper provisions for 2019, Speaker Sir, which can bring this solution. But first of all, the people have to decide there in that area whether they are going to be fishermen or whether they are going to be restaurant owners or whether they are going to be homestay owners or what. So this is what I think everybody has to decide for themselves. And I think my colleague will bring, because I remember subsequently when he says also there that seasonal structures customary put in between the months of September and May may be permitted for our state, which structures did not be removed and dismantled. This was done subsequently. Subsequently in 2013, 2016,
then all the structures which were temporarily placed outside the coastal, in the tidal zone, were allowed to be kept and non-operational. So things are there where laws can be changed, regulations can be changed for the specific state. Maharashtra is a state where there were no such traditional shacks put, but they got a law change for them, Speaker sir, where they are now allowed to put traditional shacks like how Goan shacks are put. So I think if we work together, we can work wonders and help these people who have changed their businesses from fishermen to restaurant to homestays. But let them decide whether they want to remain as fishermen or whether they want to, because in the same area, you cannot identify one house as a fisherman house and the next house as somebody else's. You cannot have a village there. You cannot consider in that village there is different people staying there. So let them decide what they want to do. And I think honorable colleague of mine, senior colleague Alex Bab, will be able to do the changes as he has pointed out that I have taken, he had the privilege to do in the past. So this time also he should have the privilege to make this act and make it in such a way, after deciding whether they want to be a CRZ2 or what they want to do, I think the colleagues who have brought in this calling attention has to talk to them and decide whether they want to do fishing business or any other business. Thank you, Speaker sir. Honorable Minister. Speaker sir, I think I have circulated a very elaborate answer to the calling attention. I think in one voice, my colleagues have expressed their apprehensions, expressed anxiety in the minds of people vis-a-vis structures that have been constructed most prior to 1991, some post-1991. I would like to inform this august House that our Chief Minister is seized with this issue, and therefore he's sought an appointment with the Union Minister for Environment and Forest and Climate Change in Delhi to take up all these issues pertaining to the environment portfolio and CRZ matters. It is a fact that CRZ 2011 permits the regularization of fishermen, traditional dwellers, and others whose occupations are related towards the coast, like toddy tappers, etc. Therefore, I would appeal to my colleagues in this august House, encourage the fishermen from your constituencies to apply under Section 6D, and if it is found that they are genuine fisherfolk, houses that existed prior to 1991, I assure you we will get those houses regularized. Unfortunately, for certain reasons beyond my comprehension, people have not been forthcoming. Coming to my friend and my colleague, Mr. Jit Arolkar, I definitely agree that there's a lot of anxiety in your area, but I think this august House should know the background to the issue. The issue was a structure, there was a complaint filed before the High Court, and the owner of that structure attended to the summons of the court, wherein he submitted to the court that he just had an NOC of the village panchayat. And when the court asked him, "Is this all you have?" his reply to the court was, "Goa mein aisa hi chal raha hai." My colleague may correct me if I'm wrong. To which the court again asked him, "You don't have anything else?" And he said no, and he took it upon himself to demolish the structure. It was the ground plus 5 structure. Next, in that photo, there were 2 more structures. So the court asked him, "Are these your structures?" And his answer was, "No, it is not mine, but it belongs to the Sarpanch." So the Sarpanch was summoned by the court to appear before it. And when the Sarpanch was asked,
the Sarpanch made a statement to say that in my ward, not the village, in my ward, I repeat, there are 198 such structures, out of which 197 have no licenses at all, no permissions at all. As a consequence, the High Court directed the authorities to conduct a survey, which is in progress, and as the reports, progress reports were filed and are being filed, the High Court has directed sealing of those structures. I would like to clarify that till date, not a single residential structure has been sealed. What is sealed is primarily commercial structures. We've had another problem in Anjuna, where the High Court directed demolitions. This Panchayat Secretary files an affidavit in the court to say that I have demolished, or the Panchayat has demolished all those structures. The High Court deputes the amicus curiae to verify, and he files a report to say that not a single structure has been demolished, and the affidavit filed by the Panchayat Secretary is bogus. I think these issues are also creating problems for us, because there is no way we can go against the directions of the High Court. I'm not going to take much more time, but I would also, my colleague, Sri Vijay Sardesai spoke of some drone survey. As of this minute, we have not received any proposal regarding any drone surveys, so I don't know what is the basis of your allegation, if I may put it, or information. I stand to be corrected. But I don't see how the Pollution Control Board can walk into the space of this GCZMA or the CRZ authority, and therefore let me assure you that no such drone would be allowed by the government to be conducted. Should it have to be conducted, it will be conducted by either the Department of Environment or the Goa Coastal Zone Authority, Management Authority. Once again, I repeat, the Honorable Chief Minister is seeking an appointment with the Union Minister, where we propose to discuss these issues in depth and try and find a solution to help our Goan fisherfolk, traditional dwellers, and others whose activities per se have to be along the beach. Thank you, Speaker, sir. स्पीकर सर, म्हणजे मिनिस्टरान डिटेलान आन्सर दिता आसतना सगळ्यो गजाली हायलायट केल्या. मेन इश्यू आमदार बाब मायकल हांणी हो इश्यू CZMPचो इश्यू जो एट प्रेझेंट कशा पद्दतीन सगळ्या जाणांक प्रॉब्लेम क्रिएट जाता, डेमोलिशन्स आनी हे सगळे कोण तरी उठ्ठा हायकोर्टांत वता ताका लागून जाता. CZMP प्लॅन म्हणजे बिफोर 1991 द वेरियस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व आसा. एक म्हणजे पंचायत, एनवायरमेंट, टुरिजम, फिशरीज डिपार्टमेंट, हे सगळ्यो वेगवेगळ्या जाणां कडेन वेगवेगळी लायसन्सां. 1991च्या पयलीं कोणूच ह्या कन्स्ट्रक्शनाचें लायसन घेवपाक वचनाशिल्लो, कसलेंच लायसन नाशिल्लें. आपल्या घरान जाता जाल्यार दुकानाय सुरू करी, बारूय सुरू करी आनी सगळें सुरू करी. बार सुरू करता आसतना म्हणजे आत्तां हांव जस्ट चॅक करतालो, घरांतल्या बार्राक सुद्दां एक्सायजान तेन्ना लायसन दिताले सगळे जाण. कोण कोणाक ते कमर्शियल प्लेस काय रेजिडेन्शियल प्लेस हेंय कोण विचारनाशिल्लो. सो मेनी डॉक्युमेंट्स दे हॅव, डिफरंट पीपल हॅविंग द डिफरंट डॉक्युमेंट्स म्हणटा तशें. म्हणजे रेस्टॉरंट सुरू करता जाल्यार हेल्थाचें तेन्ना लायसन लागता. हांव आतां म्हाका एकट्यान 88तलें लायसन दाखयलें, आपल्याक हेल्थान लायसन दिलां. आपल्या घरान म्हणजे जिणी पयलें कॅन्टीन सुरू केलें बिचार, तिणें आपल्या घरान, आनी तिका 88 आत्तां मॅडम दिलें, 88तलें हेल्थान लायसन दिलें. मागीर तिजो बिझनेस आमी आतां पळोवंक वता जाल्यार तिजो बिझनेस मागीर इल्लिगल बिझनेस म्हणटा, कारण ती रेजिडेन्शियल हितूर चलयता आनी अकॉर्डिंग टू यू तो इल्लिगल जाता. ओके, ताका लागून ताजेर सोल्युशन काडप हें सामकें गरजेचें आसा स्पिकर सर. आनी ताका लागून हांव म्हणटा म्हणजे आत्ताच्या घडीक मॅटर हायकोर्टांत आसा म्हणजे रिगार्डींग हर्मलचो, बट तेजेर सुद्दां हांव इतकें एश्युरन्स दिता हावजाक की अलॉंग वीथ दीस ऑल म्हणजे एनवायरमेंट मिनिस्टरान सांगलां, बट कन्सिडरींग इट इज एन सेंट्रल लॉ,
आमी तांकांय विश्वासान घेवन हाजेर कितें तरी सोल्युशन काडटा म्हणजे जेणे करून हांकांय रिलीफ मेळपाची गरज आसा. म्हाजे तर म्हणणें नो डावट ही हॅज गिवन द रिलीफ फॉर द रेजिडेन्शियल बट अदर ऑल्सो दोज हू आर डुईंग द स्मॉल बिजनेसीस तांकां रिलीफ मेळपाक जाय. शेवटी सगळे गोंयकार तांकां रिलीफ मेळपाक जाय. बट ते रिलीफ मेळटा आसतना आमी पळयता की देर शूड बी नॉट बी द वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो. CZMP किंवा बाकीचे हे वायलेशन जावपाक जायना. हेका लागून सोल्युशन मिनिस्टरान म्हटलां त्या प्रमाणे आमी मिटींग घेवन पर्सनली वचून ह्या विशयाचेर सोल्युशन काडटा एक हांव जागे आशिल्लो सिद्धा. थँक्यू सर. विद्या फर्नांडीस. एक मिनिट. कॉलिंग अटेन्शन कॉल केलें. कॉल केला. येस. चर्चावर कॉल म्हणून इम्पॉर्टंट एकूच मिनिट एक सांगता बेश्टें. कॉल केले कॉल करच्या पयलीं एकदां कॉल केले काय जायना. Speaker sir, पयलींच उलोवंक जायो. fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to the criminal act of draining water from Bondawal Lake by tampering with the outflow valve. What steps the government will take to resolve the same? Speaker sir, ये बोंडोवचो जो इशू हा वो आमच्या सांताक्रूजच्या लोकांचो सारको एक सिरियस इशू जावन येयल्लो हा. हे बोंडो लेक जी जावन आसा सेकंड लार्जेस्ट लेक इन गोवा, वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट लेक. आनी ही लेक ऑलमोस्ट 1910 बांदलेली आनी आयज हे लेकीक ऑलमोस्ट 114 वर्सां जालेली हा. आनी ही लेक ह्या रिजनाक बांदलेली आमच्या एन्सेस्ट्रल आमचे आदले मरण पहिले गेले. आन्सर करून दे. हे मंत्री लोक एक मिनिट तू तांदा सांग पळय. मंत्री रिप्लाय मध्ये. I want to talk on that. बोंडवल लेक जे आसा ते गोंयचे जे 150 लेक्स आसात मायजूच म्हटल्यार जाता तातूंतले एक बरें लेक स्टोरेज भरपूर आसता जी आनीक हे लेक जे आसा पळय न्ही तें जवळ जवळ 60-70 वर्सां पयलींचे आनीक हे लेकाचेर जी सिस्टम आसा ती डेवलप करपा संबंदी समवेर इन द इयर and I tell you at the helms of your mother who was then the sitting MLA of Santa Cruz. तिणें पुढाकार घेवन आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन तें काम करून घेवपाक चालू केलेले मात ते बंद पडले. चालू ते काम करूंक ना. ना तेच इन बिटवीन थंय कोर्टांत कोण तरी गेलो आनी कोर्टांत वचून केस जी फायल केली बिकॉज ऑफ टेनन्सी ते काम बंद दवरचें पडलें कारण कोर्टान हे आमकां डिसिशन दिल्लें आसा निर्णय दिल्लो आसा की कांयच काम करपाचें ना. Speaker sir, वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू परस्यू दॅट. वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू परस्यू दॅट मॅटर एट अ कोर्ट लेवल. एक दुसरी बाजू जी आसा पळय न्ही रिसेंटली जे घडलें तें म्हटल्यार त्या तळ्याचो वालू जो आसा पळय न्ही तो कोणी तरी सोडून दिलो आनी उदक सगळें व्हांवून गेलें रातचें. सो तेजेर आतां उपाय करपाचो म्हटल्यार एक बरी गजाल घडल्या ती म्हटल्यार आमचे वेटलँड म्हणून ती एरिया फूल एरिया डिक्लेअर जाल्ली आसा. देर इज अ गॅजेट वीच हॅज नोटिफायड दॅट आनीक इट इज डेटेड 22/12/2023 म्हणजे डिसेंबराच्या 22 तारखेर गेल्या वर्साक ती वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जाल्ली आसा. येस वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जाल्ली आसा. त्यामुळे थंय कोणाक वेस्टेड इंट्रस्ट घेवन आतां जमनी संबंदी वगैरे काम करूंक मेळचें ना. एज फार एज द गेट इज कन्सर्न आमी ती गेट रिपेर करून ताका केजिंग जें करपाक जाय म्हणजे लॉक अँड की तें प्रोविजन मुखाल्ले 2 म्हयन्या भितर करतात. हय स्पिकर सर, हे न्हू चड इमर्जन्सीचेर जावंक जाय. हे न्हू इमिडिएट इशू जावंक जाय. कित्याक हे आमचे तोयेचे जे इशू आहा हे आमचे एग्रीकल्चराचेर आमचे आजरानी लोक डिपेंड आहा. प्लस हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगलेले की थिंगासोर त्या टायमार पुर्तुगेज टायमार एक पायपलायन येयलेली आहा जी एक्रॉस द आमची मानस आहा मानशेचे उदीक हारे उदीक शेतान येतले म्हणून तेणी पोंचाल्यान एक ओल्ड पायपलायन येयलेली आहा. ते पायपलायनीचेर ते ऑलमोस्ट तालिगांव बॉर्डरीक लोक शेतार वयताले आनी ही इतली इम्पॉर्टंट आमची
लेक जावन आहा आमच्या लोकांचे सेंटिमेंट्स आहा आनी लोक आमचे एजिटेटेड जालेले आहा. आतां लोक तो थिंगा आमच्या मानशेर तर आतां एका तोया कडेन तर गेले बोंडोवा जाल्यार थिंगासर तांकां दादागिरी करता. थिंगा कोण येता आनी ते टॅनंटाचे कोण येता आनी तांकां येवंक दिना, गायी मारता, मारूंक येता. हेंच थिंगासर जावंक उपकारना. कित्याक सगळे लोक फ्री वचोंक जाय थिंगासर वचपाक. प्लस ह्याच लोकांनी त्या तोयाक एक उतारो आहा हो ह्या उताऱ्याक कोणाच्यान डॅमेज करूंक जायना. हो उतारो म्हणजे हो उतारो गोवमेंट आनी हे तोयेचो पाठ ह्या पाठाचेर तेणी घर बांदलेलें आहा. हेजेर सिरियस एक्शन जावंक जाय. तशेंच ह्यो आतां वाल कोणें ओपन केला तेजेर एक व्हेरी सिरियस एक्शन जावं. कित्याक आमचे लोक सगळे बेजार जालेले आहा. आमी अशें केलें आनी आजून पासून कांय एक्शन जावंक ना. पुलिशे सायडीच्यान स्पीकर सर हेजी पोलिसीक कंप्लेन केल्ली आसा. एक्शन जे मुखार घेवपाक जाय ते पुलिसीन घेवपाक जाय. येस कोण आसा तो सोदून काडून तेजे एक्शन घेवपाक जाय. वी कॅनॉट डू द पोलिसींग वर्क. दुसरें स्पीकर सर तांणी जे पायपलायनी म्हटला पळय न्ही पयलीं जी ओल्ड पायपलायन घातिल्ली आसा ती जमनी भितर आसा सादारण 1 मीटर भर भितर आसतली. ऑफकोर्स पायपलायन भितर आसताच पूण ही खूब जुनी पायपलायन आनी ताका लागून हांवें म्हटलेलें आसा पळय बुधवार मंगळार ना बुधवाराक आमचे मनीस. येस म्हाका एश्युरन्स दिला म्हणून चडांत चड थँक्यू आमच्या लोकांच्या नांवान स्पीकर सर. मात हे जे पुलीस जे आतां आजुनी एक्शन जावंक ना न्हू तेजेर आमचे लोक बेजार आहा. हांव तुका वालो दिता कित्याक तुवेंनी कंप्लेन घाल्ल्या प्लस कोमितांनी एक कंप्लेन घाल्लेली आहा आनी आजून पासून कल्प्रेट सांपळोंक ना. आनी कितें जाल्लें आहा अशेंच एक 15 वर्सां फाटीं ह्याच कल्प्रेट्सान हो अदन वॉल जो बांदला ह्या बांद मोडपाक केल्लो हेतून ट्रेंच मारून आनी तेच मनीस इनवॉल्व आसतले ह्या हितून. कित्याक तेजेर त्या मनशांक हाडपाची चड गरज आहा आनी हे सिरियस जावंक जाय. ते घर पळय उतार्याचेर आहा तेय मोडपाचे. प्लस ही गेट आतां आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगल्या ही आपूण बांदतलो म्हणून ती आमी ऑलरेडी एक हायड्रोलॉजिस्टान आमकां एक प्लॅन दिलेलो आहा तो हांवें तुका सबमीट केला फाटल्या दिसांनी. तेजेर ते म्हाका एश्युरन्स दिलेले आहा. ते मातशें इमर्जन्सीचेर जावचे कित्याक असले मातशें डिले जाले म्हणटा तांकां आनीक तोखले येता कितें कितें करपाक. स्पीकर सर आय नो दिस honorable MLA is very much concerned about. ताका तो प्रोजेक्ट जसो तो कंप्लीट जाल्लो जाय एंड हांव उतर दिता तुका की फेब्रुवारी मार्च एप्रील पयलीं तें काम जातलें. एटलिस्ट केजिंग ऑफ अ गेट आनी बाकीचें रिपेर कितें मायनर वर्क आसा तें एक. थंय कोणी येवन रातचो तुमकां एकमेकाक धमकायता म्हणटा पळय न्ही तेजी पुलीस कंप्लेन हांव काय करूं शकना तुमी करपाक जाय ती. दॅट एटलिस्ट इज टू बी डन बाय यू पीपल. म्हणजे आनी दुसरें कितें दुसरें थिंगा लोकल कमिटी केल्या आतां टू मॅनेज दॅट वेटलँड एरिया. ते कमिटीक मातशें एक्टिवेट करून घेता. हांवूय सांगता आमचे पद्दतीन. लेक मॅनेजमेंट कमिटी म्हाका दिसता स्पीकर सर आजुनूय जावंक ना. ही मातशी करपाची चड गरज आहा बेगीन. आनी तशेंच अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्टात तर हे करीत जाल्यार केश बा लागना. कित्याक हे सिरियस एपार जावन आसा. कित्याक हे तोय आख्ख्या गोंयच्या लोकांचे आनी व्हडली तोय ना. ही व्हडली येदी व्हडली तोय सांबाळपाक कोण एक केस घालतलो आनी मागीर आमी फाटीं सरतले अशें जावंक उपकारना. व्हडले केन्नाय व्हडल्यो वस्तू आसता त्यो डिजास्टर हांवें सांगला तशें हें तळें जें आसा पळय न्ही वन ऑफ द बेस्ट लेक इन सांताक्रूज. पूण ते तळ्याची कुयदादी घेवपाक जाय काळजी आमी घेवपाक जाय आनी ते संबंदी जें कितें करपाक आमचे कडेन तें आमी करतात. ऑन वेनसडे कमिंग वेनसडे आय वील ऑर्गनायज अ मिटींग विथ द लोकल कमिटी वीच हॅज बीन अपॉयंटेड फॉर दॅट लेक. तांकां घेता तुवें घेवं सायन्साक 4 वरांचेर. स्पीकर सर हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या WRD मिनिस्टराक कित्याक ताणें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन भरपूर काम केलां आनी तुवें काम केलांच म्हणून आमचे लोक आतां इंट्रस्ट घालता शेतां रोवपाक आनी इतले लोक आतां शेतां रोवपाक फुडें सरल्या आनी हे आतां पळय उदीक सोडलां ताका लागून आमचे सगळे फार्मर आतां त्रासान पडलेले आहा. कित्याक ताका एक इमर्जन्सी सोल्युशन काडया नाल्यार कितें जातलें आमचे लोक एजिटेट जालेले आनी कितेंय अनटुवर्ड इन्सिडंट जावंक उपकारना. ताका लागून म्हाका जाता तितल्या बेगीन पुलीस एक्शन हेचेर जावंक जाय. विचारूंक जाय इंटररोगेशन जावंक जाय. जेन्ना पुलिसांक फोन मारता ते म्हणटा कितें केस चलता तसलें जावंक उपकारना. कित्याक हे आतां आउटर वाल्व आहा तो कशे भाशेन म्हाजे हिसपान ऑनरेबल मिनिस्टर हो सिरियसली घेवन हे आमचें काम करचें. थँक्यू स्पीकर सर. येस विरेश बोरकर. बोंडवाल लेक हो आतां नोटिफायड जाल्लो आसा वेटलँड म्हणून आनी जशें आमदारांनी सांगलें की जें उदक आसा तें फूल ड्रेन जालें आनी येदो व्हडलो जो लेक आसा तो अचानक काय जावची ना. हो पर्पजली आनी क्रिमिनल एक्ट आसा पर्पजली कोणान केल्लें आसा. जर मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें आसा की आपूण हें करता बट अशें सांगूंक शकना की आमी मिन्स पुलिसांक हें केल्लें आसा. सीएमान हेतून दखल घेवपाक जाय की कोण हें उदक येता फुडें आतां परत
चालू जातले, कित्याक हे सगळे जे सांताक्रूजचे शेतकार आसा तांकां हें उदक सगळें सप्लाय जातालें, पण अजून पर्यंत जे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय ते थर प्रमाणान अजून पर्यंत जाल्लें ना. आमकां सीएमा कडल्यान एश्युरन्स जाय, कित्याक तो होम मिनिस्टर आसा आनी तेणेन एश्युरन्स दिवपाक जाय की तो कोणान हें केला, जावं कोणान ही पायपलायन बसयल्या, कितें केला. सो हेजें थर इन्व्हेस्टिगेशन करून हांगा आमकां फ्लोर ऑफ हावस नेक्स्ट असेंब्ली सेशनाक ते टेबल करपाचें. कारण अशें म्हणपाक शकना येदो व्हडलो लेक, जो लेक गोंयचो सेकंड लेक आसा जे उदका प्रमाणान, पण अजून पर्यंत तेजें इन्व्हेस्टिगेशन जावना. आनी फुडें जे जावपाक जाय म्हटल्यार मिनिस्टरान आतां सांगलां की आपूण सगळें करतलो म्हणून, बट कोणान केला, कोण कल्प्रीट आसा तो आउट जावपाक जाय. यू सी सौदी महाशय, गोंयांत पुलीस डिपार्टमेंट जे आसा पळय इज वर्किंग व्हेरी एफिशियंटली. आमी जर पळयलें जर जाय खंयचेंय स्टेशन आसूं त्या स्टेशनाचेर 85 to 90% इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा सक्सेसफूल जाल्लें आसा. हांगा ही केस बी आसा डिटेक्ट जातली. वेन ही कम्स ऑन मंडे वेनसडे सकाळच्या 11 वरांचेर तुजी सब कमिटी आसा ती सब कमिटी म्हणजे कमिटी आसा पळय न्ही वेटलँड एरियाची, आनी तुमी येयल्या जाल्यार तुमचे एक भौसाची एकल्या कोणाक हाडल्यार जाता. भौसाचो जो मेन मनीस आसा ताका हाडल्यार जालो. आय विल ऑल्सो टॉक टू पुलीस फेलो, ते जो कोण इनचार्ज ऑफ दॅट स्टेशन, आय विल ऑल्सो टॉक टू हिम पर्सनली. सगळेच कडेन सीएमान लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें. म्हाका दिसता आमी थोडें लक्ष घालून तें काम करपाक पळोवपाक जाय. यू कॅन कम ऑन वेनसडे बाय 11 o'clock. या येस, फुडें वचुया. सरकारी विधेयक विचारांत घेवप आनी मंजूर करप. गोंय उदक प्रदुशणाचे निर्बंध आनी नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2024. मंत्री ना मुख्यमंत्री ना, हांव फुडें वता. अध्यक्षीय वांगडी आनी अर्थसंकल्प समिती विशयी घोशणा. श्री कृष्णा साळकर हांकां अध्यक्षीय समितीचे वांगडी म्हणून नेमणूक केल्यात आनी श्री निलेश काब्राल हांची अर्थसंकल्प समिती वांगडी म्हणून नेमणूक केल्या. उरिल्ल्यो समित्यो आसा तश्योच आसतल्यो. येस, एक निवेदन करता. Persistent to the mention that was made in the House, in consultation with the leader of the House, the Chief Minister Dr. Pramod Sawant, I have jointly deliberated with Prakash Vedi and have resolved the matter unanimously. फुडें वचया. माननीय सदस्य आणि आम्ही 2 फेब्रुवारी 2024 हे तारखेक सुरवात केल्ल्या गोंय राज्याचे 8वे विधानसभेचे 6वे अधिवेशन सोंपतात. हे अधिवेशन माननीय राज्यपालांच्या अभिभाशणान सुरू जालें. त्या उपरांत माननीय राज्यपालांच्या अभिभाशणाची प्रत सभागृहाच्या पटलाचेर दवरली. श्री कृष्णा साळकर हांणी मांडिल्ल्या तशेंच श्री प्रवीण शेट आणि श्री राजेश फळदेसाय हांणी अनुमोदन दिल्ल्या प्रस्तावाचेर सभागृहांत माननीय राज्यपालांचे आनी तांणी 2 फेब्रुवारी 2024 तारखेक केल्ल्या अभिभाशणांत पासत तांचे उपकार मानले. उपकाराच्या प्रस्तावा वांगडा दुरुस्ती प्रस्ताव आयले आनी तांचेर भासाभास जाली. त्या उपरांत दुरुस्ती प्रस्ताव मतदानांत घातले आनी ते न्हयकारले आनी सभागृहाच्या राज्यपालांच्या अभिभाशणा वयल्या उपकार आनी मानपी थारावाचेर भासाभास जाले आनी मतदान घालून ते प्रस्ताव मंजूर जाले. हे अधिवेशन मजगती 316 तारांकीत प्रश्नाच्यो पूर्व सुचोवणी आनी 1051 तारांकीत प्रश्नाच्यो पूर्व सुचोवणी आयल्यो. तातूंतल्या 25 तारांकीत प्रश्न तोंडी जाप दिली. कामगार सल्लागार समितीचो पयलो अहवाल 2024 सभागृहांत सादर जालो. प्रस्ताव मतदानांत घातलो आनी सभागृहांत तो मानून घेतलो. ते भायर 20 शोक प्रस्ताव आनी 45 अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृहांत मानून घेतले. हे भायर 215 कागदपत्रां सभागृहाच्या पटलाचेर दवरली. ह्या अधिवेशनात भौशीक म्हत्वाचे ताकतीकेन प्रश्न व तातूंतल्यान सभागृहाच्या वांगड्यांची आपल्या लोकशाहीच्या जनादेशांतल्यान जागोवपी वेगवेगळ्या संसदीय साधनांचो वापर करून सभागृहाचें लक्ष ओडपा खातीर त्या अधिवेशनात 10 लक्षवेधी सूचना आयल्यो आनी 65 शून्यकाळाचे उल्लेख केले. भौशीक मताच्या विशयाचेर वांगड्यांचे 5 खाजगी प्रस्ताव दाखल केले. तातूंतले एक
ठराव एकमतान मानून घेतलो. एक ठराव सभागृह समितीत हाऊस कमिटी धाडला आणि 3 ठराव सभागृहाच्या मतदानात घालून फाटी घेतले. वित्तीय कामगार समितीच्या संदर्भात 2023-24 दुसरे गट अनुदानित पुरवणी मागण्यो सादर केल्यो. ताजेर भासाभास जाली, मतदान जालें आणि तातले सभागृहात मानून घेतल्यो आणि ताका जोडून गोंय विनियोग विधेयक 2024 सादर केलें. विचारांत घेतले आणि ते मानून घेतले. माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वर्स 2024-25 खातीर गोंय राज्याचो अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केलो. 2024-25 ह्या वर्सा खातीर लेखा अनुदान सभागृहाच्या मुखार सादर करून ताचेर चर्चा 2024 मांडून विचारांत घेतले. मतदानाक घालून सभागृहांत तें विधेयक संमत केलें. सभागृहांत संमत केल्ल्या 13 विधेयकांक माननीय राज्यपालांची संमती दिल्ल्याचें सभागृहांच्या निदर्शन आयले आणि 12 सरकारी विधेयकांक खूब काम केलें.